This week on Twende, we go even deeper into Kajiado. Ever heard of Shompole? That's where we are going, through the most dangerous route we have ever taken at night. Literally driving in the middle of Lake Magadi. We find ourselves at impasse. Tupite ama tusipite. We encounter mishap after mishap. Mambo gani haya? Terrible roads, getting lost, you name it. But despite it all, Shompole's wonder stood tall in all its glorious beauty, which we really had to work hard to see. Sick? We have been traveling through Kajiado County. Na najua mnajiuliza, hii time yote mmekuwa Kajiado, kwani hamjakula nyama? We did, but before we got there, mateso tu. Last week, we ended our trip in Entasopia, an enchanting beauty with lush green farms and a magical waterfall. After that, we set off to Shompole. Hakuna network mzuri huku, so we couldn't check maps to see the distance. But kuna Masai moja alituambia, Shompole ni hapa tu, ile mlima ingine. What we did not know is ile mlima ingine is a 2-hour drive in the bushes and across Lake Magadi. Lakini, we had already set off, so there was no turning back. The sun set, but our nerves rose. To get to Shompole, we had to drive through the middle of Lake Magadi at night. So tumepita to Magadi. We are on our way to Oloika, which is also the same road ya kufika Shompole. Tunatafuta mahali pa kulala. It's a rough road, no street lights, but kwa katikati ya Lake Magadi. Hii side ni Magadi na hii side pia ni Magadi. Ruben hapa amedrive haraka ni kama anajua pale tunaenda kulala, lakini na wacha kuenda haraka. Unajua tunaweza kwa tunaenda kulala sijui nyumba. Anyway, it's better than sleeping here. Our driver was very confident, as evidence on his face. But none of us could see the road that well. To add to that, the lake was on both sides of the road, so one false move and Twende ingekuwa wameenda. Lake Magadi is not a deep lake, but with the salty, muddy terrain, if you go even slightly off the road, is unbelievably unfriendly to tires. Utakwama. To make things even better, it was the rainy season, so parts of the road had been completely washed away. Na juu huku ni Magadi, hatuongezi chumvi. Kama hali mazee, barabara imeisha. Under the beautiful starry night, we find ourselves at impasse. Tupite ama tusipite. Though tunaona trucks hapa, during usiku you can't really tell. If it was during the day, you can easily test or something. But inakaa ni hapa tu. Lakini tukikwama, kama tuko na chipo chumvi ndio hii. Ama aje? Hata tukubrush meno, si lazima utumie toothpaste. Hadi chuo. Hapa ilibidi tutumie our knowledge from back in the days of Duf Mpara Road to test which parts were deeper than the rest. Tujue mahali tutapita. Huko ndio kunakaa kubichi. Huko. Wapi? Yeah, so ni hivi. Hebu songa hapo nisikusplash. Si hivi. Basi tukuje hivi. Taya moja kanagia hapa. Hapa Gen Z na hizo video games zao ambao wanapenda kucheza, hapa wangekwama. Lakini tuwapee heshima zao, walipita gate za Parliament. Safari za usiku, safari ya baba. Going through this road was nerve-wracking, but fortunately, there were no major incidences.
tumepita. Bwana ogopa for nothing. But heri uogope. You'd rather be cautious. We were able to navigate our way to the end of the lake road where a constellation of stars welcomed us to Oloika village. It was too late for us to proceed to Shompole, so we spent the night fighting the creatures of the night. So, tumeweka hii torch hapa hivi simu so that the insects are attracted to that because the room was full of insects because of the light. The light had been left on. So we're trying to stir them alafu zitoke nje so that they can get attracted to the light outside. Ndio tuweze kulala. Sasa lazima zime stima ndio waone hii light peke yake. Hey, this will be a long night. I don't think it's working, but I want to discourage him. In the morning, another beautiful surprise awaited us. Morning brought hope. The sunrise behind the hills was beautiful. The birds were singing. Yesterday was in the past, and everything was going well. I feel I can do anything. Have you heard of the expression fighting sleep? Well, here we were fighting for sleep. Zile mosquitoes bana zinye. Hii place ni joto usiku. So what we did, we closed the door na tukazima taa juu ya madudu. Hebu angalia hii dudu. Hizo madudu sana ndio tulikuwa napigana nazo. Alafu we opened the windows kwa sababu ya breeze. Eventually we just had to close because the mosquitoes zilikuja, you know, moja kwa moja. Nikawa alikuwa napanga laini wakienda kununua KFC. Manze, we fought. Eventually we got some sleep at around 2:30. There, at least for me. Ruben hajalala. But with every travel, there are plot twists. Come see this. Asubuhi na mapema, taya pia ikasema, pia mimi nataka kulala. So this is what we have to deal with right now. Hopefully we'll be able to fix it. We were supposed to leave here we're supposed to be there at 7. So we are leaving here at 6:30. Saini 7:20. And we have 2 tires that have, one tire iko na slow, ingine iko completely flat. Na huyo Ruben hajalala. Mambo gani haya? Yani hata hatujafika kule tunaenda na mashida zishaanza. We spent almost 2 hours fixing one tire. Mara spare imekataa kutoka, mara fundi hawako, mara fundi ana kiraka, mara pump haina hewa. It was too much. Wacha nikaoge. The hot sunrise made this cold bath very soothing. Ilifeel kama the morning therapy I needed in this climate of hot mishaps. Eventually, we were able to get the tire off, and with the help of Jeremiah, we shipped it to the local mechanic for some patchwork. After what felt like an eternity, the producers did what they do best. They kept the show rolling. Finally, tukaanza safari ya Shompole. Sini hapa tu, hata mlima unaonekana. Wacha tu, kumbe barabara sio barabara. The road was a rough track that was well maintained in some parts, but others it threatened to get us stuck. Our tactic was to follow other vehicles juu hawa ndio wenyeji, wanajua njia. The plan for the day was to visit Shompole village and hike the mountain. After about 40 minutes of enduring the bad roads, the sight of Mount Shompole welcomed us. Yani huu mlima ndio tunaenda kupanda. Before we got there, we noticed there was a lot of traffic on the road. Sio ya magari, ya hawa, and people who seemed to have walked long distances. Turns out, ni siku ya soko and Shompole was looking alive.
We survived the terrible roads to Shompole and made it to the market. Our guide Anderson was ready to welcome us. So, ukiangalia hapa, you might not see much, but millions have been passing here. Tumeona ng'ombe pale zenye bei yake ni 200,000. Kuna mambuzi zimesafirishwa hapa, cars from Tanzania, Kenya. Actually, this is an international market, and today is market day. Ukiangalia pale, my foreground, you see yellow, orange. It's actually quite colorful. And you could say I'm in theme. Part of blending in is meeting the people. Who is in this market? What is being sold? How are they doing? Hii ndio mji wetu na mostly huwa tunafuga ng'ombe, mbuzi. Kwa sababu sisi tunauza Jumanne tunauza mbuzi 3,000 mpaka napanda juu. Kwa hiyo ningependa waje waone mbuzi vile inauzwa, ng'ombe. Unaona hadi pia tunauza petroli, cabbage mingi sana huku. Na pia waje waone hii maji. Najua wengi wajaona Wasongiro. Hadi ndovu mingi sana. Mpaka hipo hapo ndani. Ndio. Na watu wanatoka mbali kiasi gani? Kuna wenye wanatoka kama Lengo Bay, mali kama Ngurumani. Karibu 5, hata wengine wanatoka Tanzania. Wengine wanatoka Loita. Kama 20 kilometers. 20 kilometers. Hiyo ni safari ya wanaanza kama Sunday, wanafika Jumanne. 2 days in an unbelievable journey kwenda soko na watu wa Nairobi wanalia boda ya delivery kichelewa. Aki, the privilege. This market is teeming with activity. Everyone is busy buying and selling. Biashara ina boom. Suddenly, there is some commotion on the other side that draws our attention. Turns out it was a buyer with assistance from a few herders, physically ushering the cows he just bought into a transport truck. This exercise took a while. The cows were huge, and it did not seem like they would all squeeze into this truck. It was a painful task to watch. I wondered if there was a better, less painful way to usher the cows in. Hata mtoto sio kila makosa na chapo kiboko. Truck after truck, the method was the same. Over 100. So we've been told that kuna ng'ombe inaweza fika hapa hadi 200,000. Na nimeambiwa ni ile pale. Kama uone, see that brown one over there? Hiyo kubwa hiyo pale. Hiyo inafika hadi 200,000. So we're going to try to, push them into the car. Mimi naogopa kwa sababu ni ng'ombe. Unajua ng'ombe ni 6 times my weight. Kazi ni noma. Kazi ni noma. So wanaingiza tatu. Wanaingiza zote at once. So it's like there's a system. So there is a cow. There is a ile pale. Ile. Hiyo. Most of them agreed to enter the cattle class accommodation, lakini kuna ng'ombe fulani hapo ilijifanya ng'ombe sana na ikakataa kuingia box kabisa. The cow has refused. Hatusemi ng'ombe ni miguna, tunasema ilichukua miguu na njia ikatoka mbio. It went into the madhenge bushes. Hii kile tu itairudisha ni njaa. Juu madhenge hata ingia huku kuitafuta. As the rest of the cows were being ushered in, the drivers of these trucks had a few concerns they needed raised to the county of Kajiado. Hii barabara tunayopitia tukikuja hadi hapa soko, sumbua tupu. Hapo kwa lake, iko mashimo inakataza magari ipite. Na kuna kila wakati tunapokuja hapo,
Hapa katikati kuna wale wafanyikazi wa serikali wako hapo wanatulipisha bado hii barabara. Mimi nilikuwa nauliza swali, je, hii barabara tunalipishwa nini? Barabara ni ya kawaida tu ya mchanga. Wanatuangamiza hapa. Haya, hapo kwa barabara hakuna barabara inaonekana. Serikali ya Kajiado inafanya nini? Na hii barabara imeaffect biashara aje? Kila biashara, mara magari zinagoma huko kwa lake, zinakosa kuja kufikisha ng'ombe kwa soko. Mara sisi hiyo lake kwa imefurika, hatuwezi fuka kuja kufanya biashara. Tuko na shida sana. Na ukijaribu kulia hao watu watusikizi. Kama hii barabara tunaambiwa inakula 6 million. Hii 60 ama 6 million. Hapa. Milioni 6, hata wewe ukipita hapo bure uangalie. Kusema ukweli walitupiga kitu sababu ukifanya hii, ukiangalia wakaaji wa hapa wanategemea hii karoli. Hii karoli kakiwa kabaya, mzee atapata chakula wapi? After enduring the bad roads, the busy market and the hot weather, our energy was drained. We needed a pick-me-up to rejuvenate our spirits, for we had a mountain to climb, literally. We found the perfect thing, ya mahalisi ile ya Masai. Kweli. Find someone who looks at you the way I looked at this meat. Mimi nangoja kuionja. That's what I want. I want to taste. Nyama huku ni compare tofauti. Ndio hapa sasa ndio. Sasa hapa ndio nyama imeenda ya shule. So nataka kujua. We shall know. We shall taste the degree. Okay, so the ambience na hygiene standards sio za Java, lakini pia kusema ukweli huwezi pata nyama kama hii kwingine. The goat was delicious. Lakini hii open air restaurants hakuna ugali. So ilibidi tu tukule hivyo kavu kama loko. The expertise yenye imechoma hii nyama iko juu sana. So soft inside. But flavor wise, tumekula nyama. Tumekula nyama hii kipindi tumekula nyama. But hii high class choma hii. Huku nyama ukuliwa na mkono. It was soft enough to swallow as is. Yeah. But still, kuna supu tulipewa. Lakini rumor has it, unless wewe ni mwenyeji, this soup they call dawa is not for everyone. And with that settling in our stomach, we were off to the hike up Mount Shompole. This was unlike any other hike we have ever done. All hikes were in the morning. This one was late in the afternoon because we got late in the morning fixing a flat tire. Magadi is hot and it isn't advisable to do a hike in the middle of the day. So the next best option was in the evening when it was a bit cool. After traversing through bushes, we finally reached the end of the passable track and had to leave the car and walk the rest of the way. Now is the time to start. We are about to embark on a hike. Tumepewa option ya kunaka kadogo na ingine kubwa. Which one do you think we are going to go for? Of course, the big one. I have a headache. I don't know whether I'm dehydrated ama niko na another sickness altogether, but we shall do our best. Nimepata ka energy kengine and I do not know how long it will last. The mountain looks gentle from far, lakini hapa bado ni ngumu kupanda. There are no routes or tracks to follow because normally people don't usually hike this mountain. Ini hike mwitu, literally. Aya, it's 5:31 p.m. We are all chipper and full of energy. We shall be giving you updates as we go. Unasikia hadi buzi natuambia tuendelee. The best course to follow is the dry riverbed that originates from the top of the mountain. Keyword is dry. Usijaribu kupanda na hii route kukinyesha. And that is a good reason why you should get a guide. Wild animals aside, they help you follow a safe course up. Unajua uzuri pia Kenya imenipea nguvu pia ni jua inashuka. So si kama ile ya saa 6. But bado kuchoka nayo? Nafuata sauti zenyu mbaya. Zapotea. Twende. Niulize, hapo kuna wanyama tunaweza patana nao? Kuna wanyama. Kuna ndovu. Ndovu? Time yao ni gani? Masaa yao ni haya masaa ya jioni. Eh. Wanateremka. Eh. Wanakuja kukula karibu na maboma.
alafu wakipigiwa kelele wanarudi kidogo. Oh, kwa hivyo hao ni wa library, so tukiongea watakimbia. Watasonga kidogo. Hawaogopi ati tutapatana na ndovu? Hapana. Okay. Okay, sawa. Wahenga walisema don't make a mountain out of a molehill, or in this case an anthill, but this mountain was truly no joke. Just for your sake, imebidi tumengoja Ruben na Kevin wajikokote wapite ndo tupate shot mzuri. So wafanye exercise. We finally reached the top. From this height, we were able to see everything. Actually, ile ndio Shompole town. Pia ukiangalia kwa umbali unaweza ona Magadi town. Kule. Oh, yeah. That is the Shompole swampy. Oh, okay, yes, naona. So, and then Oloika inaonekana? Exactly, Oloika town ndio hiyo. Ile iko na buildings mingi ni nini? Oloika. Okay. This mountain has featured in our entire trip across Kajiado. We could see it from almost every shot we took, and now we had finally conquered it. Kuna ile mlima katikati ya hizo mlima yote mbili, ile na hii, kuna mwanya katikati. Hiyo ndio border. So pande ile ni Tanzania, huku ni Kenya. Huku ndio Kenya. The views are amazing, but we have to hurry because we run the risk of meeting with the owners of the mountain, Pakidems. By now mnajua what that means. Wale wanyama wako na ngozi ngumu kama ndovu, kiboko na wewe ile siku hujapaka remis. They have a tendency to show up at night like they did in all Kiramatia. Shida ni hapa hatuna gari. Our trip, however, ends well and we make it back to the safety of our car. Despite all the challenges we faced getting here, this trip was truly worth every hurdle. Buzi natuambia tuendelee. After all, would it be Twende if we didn't go to the unexplored regions? Next week, we go to Tanzania. Tuko Kenya. Alafu turudi TZ. Where we get to see a little big lake known as Lake Natron. Nani ndo ako na sehemu kubwa ya Natron? Ni Kenya ama ni Tanzania? Ni Tanzania ndio iko na pande kubwa. Lakini maji inatoka? Lakini maji imetoka Kenya. That can happen. And we get lost at night. Again. We flag down a boda rider. Hata karibu aanze kutucheka. Akasema tumepotea kabisa. Until then, the adventure continues.